boy, let me. മൈക്കോണമത്തെയോ വന്ന അവിടെ തന്നെ ലൈവ് അല്ല പിന്നെ ലൈവ് ഇത് സ്മാർട്ട് ഞാൻ കാണിക്കണേ ആസ്പെക്ട് വെൽക്കണിസ്റ്റ് നീ എവിടെയാണ് മോനെ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് കുറെ കാലം ആയല്ലോടാ കുട്ടാ എവിടെയാണ് നീ വേർ യു വന്നു പോയി ഇനി ആ വഴിയായിട്ടില്ല 2K ആയടാ 2K ആയി 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 താങ്ക് യു ഫോർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട് ഞാനിപ്പോ എവിടെയാ അയ്യോ തമ്പനിയില് റോഡ് 2K ആണല്ലോ സാധനം നാളെ പുതിയ തമ്പനി വേണം പ്രൈമിനെ കണ്ടിട്ട് കുറെ കാലം ആയല്ലോ നിങ്ങളൊന്നും കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ ജെൻഷിൻ ബാക്കി നമുക്ക് കളിക്കാം എന്താ എന്റെ വീട്ടിലൊരു ബേബി ഉണ്ടായ അത് എടാ ബേബിയോ ആർക്ക് ചേട്ടന്റെ വൈഫാ അല്ലെ ചേച്ചിയാ ആർക്കാ ഏതാ കൊച്ചേതാ പോ സെറ്റ് എന്നിട്ട് നീ ലൈവ് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പടാ വിട്ടെ ഛേ ലൈവ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് പുള്ളി ഇനി മൊത്തത്തിൽ മാറും മോനെ വീടങ്ങോട്ട് മൂടായാ മതി മൈ സിസ് ഗേൾ ഡൺ 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 സൂപ്പർ സൂപ്പർ കൊച്ചേതാ സോറി മൈ സിസ് ഗേൾ സോറി 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 സെറ്റാക്ക് ബ്രോ സെറ്റാക്ക് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് കിട്ടും ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീയൊക്കെ എവിടെയോ പോയി നിന്നെയൊക്കെ കാണാണ്ടായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ആസ്പെക്ട് വിശേഷങ്ങൾ അയ്യോ എല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് ഏഷ്യ സെർവറൊക്കെ മാറി യൂറോപ്പ് പോകാനേ ഇൻസോമ അത്തരം സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഇൻസ്വാമയോ ഈ ലാഗേഷ് പവറേഷ് ആണല്ലോ ഇനാസുമ എന്താ ഇതിന് ലോഡ് ആവണമെങ്കിൽ നാളെ ആവും അതാണ് പ്രശ്നം You can type slash table flip off max polo. എന്തൊക്കെയാ വീഡിയോ കിട്ടാന്നുള്ളതായിരിക്കും ജംഗ്ഷൻ സെക്ഷൻ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്തില്ല കോപ്പിറൈറ്റ് നേപ്പില്ല സ്ട്രോങ് ടർബോസ് ഈസി This video will show my easy method to kill Storm Terror Devourin. The safest spot in this fight is in കഴിഞ്ഞതേ
Let me ask you, have you in all your mighty knowledge ever heard the rumor that the skies of Tevat are fake? I can feel it coming. Okay, welcome. You fell here from another world? You encountered an unknown god who blocked your path. The god took away my sister. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. Khaenri'ah was a nation without a god. It was the pride of humankind. 7 ideals for 7 gods. The heavenly principles has been quiet since the disaster 500 years ago. Did you know what was about to happen in Khaenri'ah? That man, Dainsleif, was the Twilight Sword. It came from the bottom of the abyss. The Fatui Harbingers possess power comparable to that of gods. Who knows what else they're capable of? Every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. Traveler, you are Tevat's 4th descender. That which thou seekest is now bestowed unto thee. The contract to end all contracts. Freedom, if demanded of you by an Archon, is really no freedom at all. Do you wish to become the enemy of eternity, traveler? Crush the sages and rescue our god. This is so cruel. Don't you think it's time you stopped digging? Once you reach the end of your journey as I did, you will see for yourself the true nature of this world. Let the world complete. Nice. നാസുമേലോട്ട് പോയി. നാസു എവിടെ ഇനി എന്തായാലും ചെയ്യണ്ടേ? ഹോബോ ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. എന്റെ മോനെ ബ്രോ ഇവിടേക്ക് എന്താ? എന്നെ കണ്ടിട്ട് കുറെ കാലമല്ലോടാ, കുറെ കാലായി. പാത്രോ സ്റ്റോൺ ഇതാണോ? ഇവിടെ തന്നെയാണോ ടൂർണമെന്റ് ഏരിയ? ഹോബോ ബ്രോ എന്താ സ്ഥിതി? ചാനലൊക്കെ നിർത്തിയോ? ലൈവ് ഒന്നും കാണാറില്ല കുറെ കാലം ബ്രോ എന്റെ ലൈവ് കണ്ടിട്ട്. ഞാനിപ്പോ കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ ലൈവ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. ബിസി ആയി പോയോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്താണ് പഠിക്കലാണോ? ഇത് ഇവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ നീന്തി പോയാൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുന്നത്. റീസ്റ്റാർട്ട് സോൺ. ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്തായാലും തുടങ്ങുമ്പോൾ പറയണേ. എവിടെ പറന്ന് ചോദിക്കുന്നത്? വെള്ളമാരെ മൊത്തം തല്ലി കൊന്നതാണ്. ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് ചെയ്യാട്ടോ. ഇതാരൊക്കെയാണുള്ളേ? കുറച്ച് ബ്രേക്ക് എടുത്താ. ഓക്കേടാ ഓക്കെ. ചാനലൊക്കെ പൂട്ടി തട്ടി എടുക്കണ്ടേ? വൻ ചോറ പരിപാടിയാട്ടോ ബ്രോ. ഇട്ടിട്ട് ഹീൽ ചെയ്തിട്ട് പോവാ. ഓ കോപ്പ് വെള്ളത്തിലിരുന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഷോപ്പ് അടിച്ചു. ആ മതി, ഉള്ളത് വെച്ച് ഓണം പോലെ. ഇപ്പൊ എന്താ റൂയിൻസ് ട്രഷറോ? ഞെക്കണോ? യെസ് ആണ് ബ്രോ. സീനാണ്. സീനാണോ? നല്ല സീനാണ്. ഭയങ്കര ഡിസിപ്ലിൻ. എന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് അറിയാതെ ഞെക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. Reach the target location.
പൊടി തട്ടി എടുക്കലാണ് ഏറ്റവും ചടങ്ങ് പരിപാടി. നമ്മളൊരു ടൈം, കുറച്ചു നേരം ടൈം ലൈവ് ഒക്കെ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര വിഷയമാണ്. എന്ത് തേങ്ങയാണോ ഇവിടെ ചെക്കിയത്. ഇനിയിപ്പൊ അടുത്ത മലയിൽ പോകാൻ പറയും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കയറുമ്പോ ദിവസമൊക്കെ കൊണ്ട് നോക്കിയോ. ഇതെന്തത് കേറ് പെണ്ണുമുള്ള, അതെന്ത് പരിപാടിയത്? Scry the sky. Before we sign up, let's see what the other players are. Beta said that they had to be renowned fighters. Who will we be up against? size of the competition. Uncle Yen. Hi, Uncle Yen. Hello. Are you here to compete in the Crux Clash? You bet I am. Have you put your names down yet? No. Well, I'd have a look at the entrance criteria if I were you. Then allow just anyone to take part. The Clash is a comprehensive test of fighting ability. Anyone who turns up for show over skill is gonna get their butt handed. Nobody wants to see that, right? Yeah, we heard a rule about that. So, Paimon's wondering, are you a renowned fighter? Hey, y'all know you. Me? Only a former runner-up in the Chihu Rock freestyle combat. Also... What? You... Nonsense. Have you been living under a rock? It's been going on for years. There were plenty of competitors when I took part. Not to mention, I've helped the Millilith catch treasure hoarders before. There were 2 of them trying to escape. I soon sorted them out. They tried to sneak past me under the cover of darkness. They didn't know what hit them. I planted a left hook on the skinnier one's face and sent him flying. Of course. A roundhouse kick sent the blade hurtling it. I'm not saying I came out... But for us, I'll see you in the arena. Okay, മോനെ. ആണാട്ടോ, നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടോളാം. നിനക്ക് ഞാൻ പിന്നെ തരാം കേട്ടോ. ഇവനേതാ? ഇവൻ കുറച്ച് സീനാന്ന്. Hey, youngster. Are you here for the Crux Clash too? If so, seems I found myself another new adversary. So you're also here for the tournament? You better believe it. I wouldn't be here if I didn't think I could walk away as a champion. For me, obtaining a vision is the final and most important... No. It's not about what I want to do. This is about who I want to be. I am looking to become a perfect person. I know how that sounds, but let me explain. I've lived a successful life so far, without any setbacks. I've passed every exam I've ever taken, enjoyed numerous successful business ventures, and seem to get on with just... In most people's eyes, I am already the very embodiment of the perfect person. Though, of course, I'd never let the praise get to my head. A vision. You have so much self-confidence. That's not important. I have a contact in the Crux fleet who was happy to vouch for me. So I've also brought along a bit of an... Of course, I also put in a few good days' practice. I seem to have gained another fan. Now then, if you don't mind, I need to finish my pre-competition routine. Oh, shit. It's not too long now before you'll get to see... Who's that? Oh. Shy. Hi there. Are you here for the Crux Clash too? That's right. Nothing beats real-life combat for honing your skills. That's what our master... But this tournament... Exactly. This master of... Famous. He's the founder of the Ling Shan clan. And it's... You probably wouldn't have heard of it. It was... He's got to be a... To the Ling Shan... Force dispersed? It's a type of breathing. For example, our... One time, he sent a challenger flying in... It sure is. We're clearly... There's a tuition? Of course.
But here we are, having trained under him directly all this time without... Recently, though? So, if we can get our hands on a vision too, maybe we can finally make our... Well, we have to... Exactly. It can't... Folks will come from far and wide. See you in the... Okay. So, to recap, we're up against an inflated ego, some gullible guys paying way too much for their Chink's a village arm wrestling champion, huh? Huh? All right, you're signed up. Next, please. What's your name? Wait, aren't you? Then. Did I hear that right? Is it really them? Huh? Aren't they a vision bearer, though? Why are they trying to enter the clash? I have to ask. Oh, it's really him! The one that spoke with Lady Kuching at the rite of parting. Oh, I wonder if I can get his autograph later. Okay. I trust you are aware that, really? But from what I've heard, the things you're capable of in combat are... Yep, he still doesn't have a vision, though. See if... my apology. It's just a formal... So far, I've got defeated the ancient god Osial, so that's one. Yeah, put that down. And also, defeated the Fatui Harbinger Chop. Whoa. Might as well declare him the champion already. I wonder if it's too late to withdraw. Okay, that's plenty. Actually, this is the most dazzling track record. Right, your registration is complete. Now, a great hero such as yourself can surely only be... Oh, we're not here. There's Beto must have upped the... But why would... I see. So, I take it you discussed... Well, nobody expected you to sign up to a tournament like this. I can hardly believe it myself, to be honest. Anyway, the qualifying rounds are about to begin. I'll leave you to your preparation. Hey, so even though you... So Paimon... In any case, looking at the competition, it should still be... Alright, it's showtime! You got this! You seem like you're raring to go. Are you ready to compete? Good. Yes. Then please follow me into the... Our next competitor is seen by many as the favorite to win this tournament. His His first bout begins now. Seems like you've got a pretty good chance of winning this thing. You? You're the hero they're talking about? Come on, let's go sign up. How am I supposed to win now? What a strange guy. Why was he so confident to begin with? Good one. Now that we've won, let's go and see Beto. She'll probably have something to say to us. കഴിഞ്ഞു Beto. I knew I wouldn't regret introducing you as the favorite. So, what do you think, Kazuha? He totally dominated that guy and did it with... Impressive. But I also observed our ഇവനാണ് അടുത്തേൽ കറക്കാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? strained. Well, I've fought my fair share of battles, both big and small. And I say, after the show he put on just now, he's more than convinced me of his ability. So come on. We all know you've got a wide vocabulary in there. Can't you spare a word or two to congratulate our up-and-coming champion? All right. Let me think how to aptly phrase these words of praise. You fought well. All right then. I was thinking your inner poet might want to join in the fun, but I guess I shouldn't put you on the spot like that. You know, a lot of competitors came to me saying how surprised they were that Liyue's hero was entering the tournament. And since you signed up, we've had many others do the same, with more than a few top-tier fighters among them. I'm sure lots of them are here to find out how they stack up against you. Well, since everyone sees you as the one to beat, I figure I should start treating you that way too. For one thing, we don't want you wasting all your energy in the early rounds fighting people who are well below your level. Not to mention, you must be itching to fight someone in your league too, right? So, I'm putting you straight through to the semifinals. ഇനിയുണ്ടോ കഴിഞ്ഞിട്ട്? But we only just started the qualifiers. Seems like a crazy system if we just skip straight to the semifinals. This is how Captain Beto works. You won't persuade her otherwise. Besides, at your level, you would have made it to the semifinals anyway. To be fair, Paimon was thinking that too. All right, I'm gonna watch some more of the tournament.
there's any potential contenders for you out there, I want to know who they are and what they're ഓ about. വരുമല്ലോ അറിയില്ലൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ കഥ. We're finally here, folks. The real show is about to begin. The captain seems to have high hopes for this tournament. I have not seen her so. Your opponent has fought many rounds to get to the semifinals. You may well be stronger than him, but this should not give you very well. Show me that you are ready to push through the storm. All right, that's enough chit-chat for now. The audience is waiting. Your opponent in the semifinals is new to the Crux Clash, but he has quickly become the dark horse of the tournament. I do not doubt your abilities, but I would suggest that you make sure you are fully... Relax, my guy's at the top of his game. Don't worry. Take some time to compose yourself. അതൊന്നും വേണ്ട സെക്കാർക്കുള്ളൂ. At last, the moment we've all been waiting for. The semifinals have begun. Who's it gonna be this time? The hero or the dark horse? I don't care about the prize. You're a strong opponent. That's what I'm here for. അടിക്കുന്ന തന്നെ. തിരിഞ്ഞു നോക്കടാ. നീ എന്താ അവിടെ കിടന്നത്? How's this, bro? How's this? I'm sweating all over. It's a good... Congratulations. I was beaten by the best. I need to train harder. Right. For a moment there, Paimon was a little worried. If you had a vision, you'd definitely be one of the strongest around. I wanted a vision once, when I was a kid. People said that if you're strong enough, you'll have your chance. But mine? I lost interest eventually. You can't depend on a vision like you can your own body. I've fought and won against vision bearers before. The power they have was given to them by the gods. I don't... Huh? You mean you didn't sign up to try and get your hands on that masterless... No, I didn't. I only wanted to pit myself against other fighters. And only in defeat can you understand your weaknesses and learn from them. So I'm pleased with today's outcome. I don't often have the pleasure of experiencing defeat. Wow! Now that's... If you have the chance in the future, please come and... by the way, do you know who else made it into the finals? Is it gonna be someone even tougher than you? Whether they'll be as tough as me, I don't know. But what I have heard is that they're extremely quick, so don't get too cocky. Last ഒരാളാണ്. Maybe we should ask around, see what we can find. Angelian. Ah, it's you! I watched your match. What a stunning performance. എന്നല്ല. I myself was eliminated in the third round. Shame. If only I could have advanced one more round. Maybe next time, huh? Why, yes. He's the same one who defeated me. He is a formidable opponent. Quick on his feet and swift to take advantage of his opponent's miss. I faltered for but a brief moment. Given my stature, I have no fear of squaring off with physical opponents. But faced with a nimble, agile opponent, still, I'm sure... He tried to use force dispersal to deflect. His opponent was pretty... Why don't you dodge, they ask. Don't even get me started. I spent all my energy helping him get from here to the boat to take him back to the harbor. But by the time I got back, my scheduled match time had already passed, and I don't dare tell my master about this. Otherwise, I'd never hear the end. Sorry, I shouldn't be complaining in front of you like this. I'm afraid I'm still a bit out of sorts at the moment. Oh, all right then. Hope you're back. Thanks. I'll do... ഇനി മത്സരമല്ലേ? We still haven't got any useful information yet. Maybe we can go talk to Beto. You gave an outstanding performance. Truly commendable.
I could sense that you're not familiar with bouts of this kind, but you were quick to adapt and managed to claim victory over your opponent. In fact, I discerned this not from what I saw, but what I heard. The ground beneath your feet and the pattern of your breathing. He's right. But in my case, I was purely relying on previous experience. I guess not using your elemental powers must be quite new for you, huh? We wanted to ask about who our opponent will be in the final round. Do you think they'll be stronger than the one we faced in the semi? Not exactly. Contenders that reach the finals aren't necessarily stronger. They tend to have something unique about their style. As for the guy you'll be facing, his skill lies in his speed, and he has superior form. What's the matter? Worried that you've bitten off more than you can chew this time? If that is the case, then I have a proposal for you. Let's go somewhere a little quiet. I haven't properly introduced myself yet. In the land of Inazuma, I was a wandering samurai. Yeah, we could tell that from your getup. But at the same time, when you talk, you don't really sound like someone who's used to waving a sword around. It is true that I am versed both in literary and martial traditions. But on the straggling path of a wandering samurai, is there harm in acquiring a surplus skill? I do not mean to flaunt my martial prowess, but I myself have witnessed reputable fighters hailing from across the lands. I do possess some knowledge regarding your opponent's particular skill. Given your talents, a few hints from me will be all that's necessary to bring your opponent down. Hang on. Don't you think you're bending the rules a bit there? Gathering intelligence is an essential part of any duel. You must know your enemy. Besides, our favorite here has fought many battles on their journey from Mondstadt. Such impressive feats require more than just bravery alone. You betcha! Wait a second. We never told you that we've been to Mondstadt. Does one not leave a trail when traveling through the wild? In In return, however, there is only so much that can be discerned from these traces. I sense that many things about you elude me still. These are the things I am curious to. Come with me. ഇതങ്ങ് തീർക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് കുറെ നേരം കൊണ്ടുപോകാം. കളിക്കണം നീ. Now that we're alone, let me cut to the heart of the matter. You are skilled in manipulating the elements, and not just a single element, but multiple. Paimon knew that you were hinting at something from the moment we met. You've known all along. That's right. If the other contenders were to catch wind of your elemental abilities, let's just say it would cause some unwanted misunderstandings. If I'm not mistaken, you share these considerations, given your reluctance to use elemental skills even in the heat of a match. When I talk about that which I see or hear in you, this is not poetic symbolism at play. I mean these things in the truest sense possible. Since a young age, I have been attuned to the tidings of nature. It is things of this nature that I also hear from within you. Nothing more. As crazy as all that sounds, somehow Paimon still believes you. My humble abilities are negligible compared to your incredible feats. To think a human could wield the elements without a vision, and not to mention your incredibly complex scent. Hey, stop evaluating us based on our smell! It's weird! Could you perchance enlighten me as to how you managed to obtain your Extraordinary. So then, might I be so bold as to inquire how exactly it is that you learned to channel elemental energy and even wield it in combat? Aw, it's nothing really. Paimon just told him whatever came to mind. It's been a long journey, and many things have happened along the way.
Somehow, he just naturally learned to use the element. Honestly, even Paimon doesn't understand how it all works. Perhaps such unfathomable things are the essence of the gods. And however, I still wish to have the honor of seeing how you wield the elements. Perhaps it may yet reveal something to me. Of course, I too shall share with you. Now then, let's test your skill. Defeat all monsters to show your elemental abilities. Everyone hold hands. എന്താ Yeah. Let me score. Animal test 6308. Yeah. ഇവനൊക്കെ തീ പറന്ന Absorption test. I see everything. Yeah. Shadows of fate. തീർന്നില്ലേ ഇനിയും കഴിഞ്ഞില്ലേ Everyone hold hands. Sharing my knowledge. Fate is upon you. Let me scry. Dissipate. Out of my way. Enhanced animal model 75. Animal test 6308. Delve into destiny. Terrified. പത്തില്ല എല്ലാരും Your skills in battle are truly beyond reproach. Even with your opponent's speed, he shouldn't be able to overwhelm you. Your opponent is skilled at controlling his breathing and maintaining balance, which enables him to execute moves that many... He relies entirely on the element of surprise to defeat his opponents. In other words, as long as you remain mindful, please, save your thanks. If anything, I should be thanking you for the opportunity to witness your command of the element. The world is a truly mysterious place. You seem kind of a... I desire to know what meaning visions have to the god, and what influences the god's decision to grant humans these visions. My apologies. You must be completely in the dark regarding such matters. For allowing me the honor of witnessing your mystical ways, I am willing to answer any question. So that's what you're curious about? As you well know, a vision hunt decree is currently underway in Inazuma. Visions are a gift bestowed by the divine. People that have accepted this gift are now having their visions confiscated inexplicably, sometimes in circumstances that leave their original recipients dead. In the outset, supposing each of the 7 archons had their criteria for granting visions to living beings, not to mention, with no new electrovisions having been granted for such a long time, it would seem that we can infer something of the Raiden Shogun's feelings on the matter. She sounds less like an Archon and more like... As far as I know, she is an Archon that pursues eternity. She will relentlessly carry out her will with no regard to what others may think or feel. Liyue's contracts are meant to benefit all who reside within Liyue. But what does Inazuma's pursuit of eternity bring to its people? It goes without saying that the people locked within Inazuma do not fare well these days. Sounds a lot like... Oh? Have you encountered the Electro Archon before? With time, we will change. But the Shogun will remain the same. If you wish to find her, she will forever be... There will come a day when I too shall wish to understand the... The time for your match is approaching. Oh, right! We got so distracted talking about Inazuma that Paimon forgot... If you have no other matters to attend to, then we can return together. Very well. Let's go. ഇപ്പത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പത്തേക്ക് മാച്ചും തീർന്നു
Why isn't he here yet? Never mind. We can start by making your entrance first. Everyone, listen up! Your attention, please! We've reached the climax of the Crux Clash. This is the final match. We've seen many exciting battles today, and now at long last, the two finalists have emerged. Now, I'd like to introduce our first combatant. Though few have seen him, his reputation knows no bounds. He strikes fear into the heart of Osile, and the mere mention of his name causes even the Fatui to turn pale in the face. Introducing Liua's Traveling Hero! Wow! I've been waiting for this. I'm sure everyone witnessed his thrilling match in the semifinal, but today's final round will surely take things up a notch. As for our other combatant, he still hasn't arrived. Oh, come on, what could be taking him so long? You can't just forfeit for not showing up like in previous rounds. This is the finals. Apologies, everyone just sit tight. We've got no other choice. If he doesn't show up, we'll just have to postpone the match. Wait a moment. Something doesn't seem right about this. Captain Beto, perhaps we should check on the prize. Traveler, come with us. Let me see. The vision is missing. Somebody steal it? Who would dare do such a thing in broad daylight? We don't know when it was taken exactly. I never thought that someone here would have the guts to cross Captain Beta. No need to worry. Even the craftiest sleight of hand does not escape nature's watchful gaze. The culprit has only acted recently. They will not have gotten far. The vision was the prize that I had offered, and it was my responsibility to look after it. I will be... Well, if you insist. I'll leave the matter to you. I'll stay here and try to offer some explanation to all the spectators that came. If you would, please come with me. But we're on an island. Where could he have possibly... Come with me. I can sense the winds are coming. Old Japanese 5 up. A wind current? The winds have come at an opportune moment. Let's seize this chance. Ride the winds upward. From there, we can continue our search for clues. Challenge. By the way, what made you suddenly think of checking the prize in the first place? I heard the moment it was stolen. You'll see. The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? What does it sound like? Hubris. Follow me. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario. 12 seconds. The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? What does it sound like? Hubris. This way. Follow me. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario. Treasure hoarders, just as I expected. In which case, Temple of Wisdom. Shadows of fate. The bond is strong. Stand clear.
എത്തില്ലടാ. I see everything. Let me scrub. Sit with me. Shadows of fate. Roll, roll, roll. ബ്രോ നഹിദേനെയും കുക്കിയുടെയും എന്താ ബ്രോ കൂട്ടുണ്ടേ? മനസ്സിലായില്ല. പറയുന്നത് ഞാൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ലെവല് കൂട്ടാനാണോ? ലെവല് 50 പക്ഷെ കുക്കീന്റെ ലെവല് കൂട്ടിയിട്ടില്ലേ? കുക്കീന്റെ ലെവല് കൂട്ടാനുള്ള സാധനങ്ങൾ വേറെ എവിടെ കിട്ടാന്നല്ല പറഞ്ഞത്. എലമെന്ററി മാസ്റ്ററിയാ. ഓക്കെ, നോക്കാം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യാം. ബ്രോ ഒന്ന് പോലെ How is that possible? I had even prepared a boat to ensure a quick getaway, and still you... No boat could ever match the speed of the wind. The wind? What are you talking about? Oh, I get it. Your vision. Drat! If I only had a vision. Or, if I could activate this one, then you... This has nothing to do with visions. You may be skilled at vanishing from a crowd, but it seems you know precious little about how to conceal yourself from nature's. Additionally, your chosen escape route was flawed for reasons that are too numerous to go into. And on top of that, I could hear your boasting and proud laughter in the wind, as I would... In other words, you failed to meet any of the basic criteria for a grand heist. You... But most disappointing of all is the state of the vision in your hand. It appears that the vision doesn't respond to human desire indiscriminately. Fine! I've had my eyes on this vision for quite some time now. Aha! So I'd intended to win. After watching the semi-finals, I knew that I didn't stand a chance. Since there was no use in trying, I was convinced I prepared thoroughly for my escape. After all I went through to get it, I know an empty fine. But you'd better mean it. It didn't activate once I took it anyway. It's nothing but a... You know, according to the laws of the sea, the penalty for stealing is breaking the culprit's arms. Huh? You're not serious. Not to mention that the item you stole was a prize. You didn't show up for the final match, and you damaged the reputation of the captain of the Crook. It seems that it would be only fair to brand the word thief on your forehead with a hop. Whoa, whoa! We don't need to go that far, do we? I never would have guessed you could be so cruel. If this is where talking gets me, then forget it. Uh-huh. I'll risk a fight. What are you trying to do? Here's something special. എന്തത്? എടാ പൊന്നുമോനെ, എന്താ തമാശ കളിക്കുന്നേ? തമാശ കളിക്കുന്നേ? തമാശ കളിക്കണടാ നീ. എടാ തമാശ കളിക്കണ നീ. തമാശ കളിക്ക നീ. തമാശ കളിക്ക നീ. No, no. Do what you want, but please don't brand my forehead, please. He has persevered to the bitter end, and now death looms near. Put down the vision and leave. Huh? What's wrong? Are you asking for more punishment? It's up to you. Such willingness is commendable. No need for that. Thank you for... Oh, ahangaram kalikku. Huh? Paimon doesn't get it. Were you just trying to scare him? I take no pleasure in frightening others. I was just testing all possibilities while the vision remained in his hands. When people are forced into a corner, that is when their greatest strength will appear. I thought it may be an opportunity for him to awaken the vision. But unfortunately, nothing happened. Yes, I wanted to know whether it were possible for an extinguished vision to be reawakened. From the moment he stole the vision, I decided to use him for this experiment. I've tried many other methods in the past, though few tales tell of a masterless vision reawakening. After seeing you command multiple elements, I figured that nothing is impossible. Come, why don't you give it a try? I'll try. The vision didn't seem to respond at all. I see. So you are also unable to rekindle the vision. No matter. This was expected. Yeah, what's... The story begins with an old friend. Story.
He was once a good friend of mine. One day he asked me about a sword art of which he had heard, the Musono Hitotachi. I told him it can only be witnessed when divine punishment is administered. It is the pinnacle of the Raiden Shogun's skill, a symbol of ultimate power. But he replied, there must be one who can withstand it. Okay. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Then, the Vision Hunt decree arrived. People's aspirations were stripped away as the Raiden Shogun began to construct her ideal of eternity. While I was fleeing from place to place, I heard that my friend had challenged the Vision Hunters to a duel before the throne. A solemn yet brutal challenge. The defeated face divine punishment, while the victors gain a second chance. Perhaps he thought he of all people should make a stand. Coming face to face with the Musono Hitotachi was all that he truly desired, after all. When I arrived at Tenshukaku, the duel was over. I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. Perhaps that was the glory he had yearned to witness. In his last moments, what expression was on his face? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold statue of a god. Perhaps one day I may come to find that all I have done is meaningless. But as a wandering samurai, I find meaning in traveling and the sprawling beauty of nature that lies along the way, while still retaining the warrior way in my heart. Kazuha! It's just another way of saying I do as I please. All right then, it's time we returned. Allow me to gather the wind for us once more. ഈ കസുഹേന്റെ സംഭവം എന്താ പവറിന വിൻഡാണ് ഫോളോ ദ വിൻഡ് കസുഹ പൊളിയാണ് ഗെയിം If you're looking for the captain, she was summoned by Lady Ningguang. എന്തിനാ അപ്പൊ It നിങ്വാങ് seems that the Crux clash got out of hand this time and has attracted Captain Beidou was muttering something about Ningguang being a stick in the mud as she headed off. It's not unusual for those two to be at odds. But still, Captain Beidou was disappointed she didn't get to witness the crowning of the new champion. She had been looking forward to it for quite some time. The one who stole the vision was originally to be this hero's opponent in the final round. He knew he stood no chance of winning the match, thus the wicked idea of stealing the prize took hold in his mind. In which case, the Crux clash comes to a clear-cut conclusion. Huh? So that's what happened? If that's the case, then the rules stipulate that he is disqualified, and our hero here is the champion. Paimon thought we'd win and all, but not like this. It doesn't matter. As the saying goes, honor given is honor deserved. Now, let me go prepare the champion's medal to award you. Yes, I believe so. Though Captain Beidou is no longer present here, I'll be sure she receives word of it. She is a woman of her word, but the voyage to Inazuma is a treacherous one. You will be plagued by a perpetual tempest the entire trip. In fact, the relentless rain and wind are also an embodiment of the Raiden Shogun's will to close the... Hold on a second. You're saying she can change the weather just with the power of her mind? Let us not forget that this is one of the 7 Archons. If Liyue's Morax could form Guyun's stone forest by casting down his stone spears, then it should come as no great surprise that the Raiden Shogun is capable of summoning an eternal tempest. Suffice it to say that if you wish to journey to Inazuma, the Alcor will need some time. You will be notified once all the preparations have been... In the meantime, I intend to embark on a journey of my own. I will travel all across the vast lands of Liyue in the hope of finding a way to reawaken the vision. Paimon believes you'll find a way. Thank you. May both our journeys prove meaningful. One final word of warning. The part of your journey that lies after the storm may well prove to be the most arduous.
910 മീറ്റർ എവിടെയത്? അല്ല നമുക്ക് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് മാക്സ് ചെയ്യണ്ടേ? നഹിത ആർട്ടിഫാക്ട്സ് അല്ലേ മാക്സ് ചെയ്യണ്ടേ? ഇത് തന്നെ നഹിതയ്ക്ക് കൊടുത്തത് എൻഹാൻസ് 15 ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റ്? എൻഹാൻസ് ചെയ്യും ഇത് തന്നെയല്ലേ? ഫോട്ടോ കാർഡാണോ? ബാക്ക് അടിച്ചു പുതിയ എന്തോ കിട്ടിയേ? നല്ല ആർട്ടിഫാക്ട്സ് എലമെന്ററി മാസ്റ്റർ ഉണ്ടോ നോക്ക്. 4 സ്റ്റാർ ഇതിനകത്ത് ഹീല് തന്നെ ലൈക്ക് ഇതിനകത്താണോ നോക്കണ്ടേ? ഇതിനകത്ത് എലിമെന്ററി മാസ്റ്ററി ആണുള്ളത്. എലിമെന്ററി മാസ്റ്ററി ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടോ? 4 സ്റ്റാർ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇല്ല. ഇത് കറക്റ്റ് തന്നെയാ. ഇതിനകത്ത് അതിൽ ഹൈയസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റാറ്റ്സ് ഉള്ളത് കൊടുക്കുക. ഇതിനെത്ര വന്നേക്കുന്നത്? എലിമെന്ററി മാസ്റ്ററി 92. വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് നഹിതയ്ക്ക് ഇത് എലിമെന്ററി മാസ്റ്ററി 36. ഇത് കറക്റ്റാ. എല്ലാം കൊടുത്ത കറക്റ്റടാ. നമ്മളന്ന് കൊടുത്തല്ലേ 92. എലിമെന്ററി മാസ്റ്ററി 139. നഹിതയ്ക്ക് 3 നഹിതയ്ക്ക് കൊടുക്കണം. മോണയ്ക്ക് ഇരുന്നോട്ടെ, സീനില്ല. 4 സ്റ്റാർ ഇരുന്നോട്ടെ. നഹിതയ്ക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ കൊടുക്കാം. അറ്റാക്ക് ആണ്. ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂടാ. അപ്പൊ മാക്സ് ആക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം. ഇത് മാക്സ് ആക്കിയതായിരുന്നു. എൻഹാൻസ് മാക്സ് ആണ്. ഞാൻ എന്തേലും നല്ല ആർട്ടിഫാക്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന എഴുതിയില്ലടാ. എൻഹാൻസ് ഇത് 15. ഇത് 16 ആക്കാൻ ഓട്ടോ ആഡ് കൊടുത്താൽ മതിയോ? പോരെ? ഇതൊരു 3 സ്റ്റാർ അടക്കം പോയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇത് പ്രശ്നം. സ്റ്റാർ മാക്സ് ആയിരിക്കും. 3 സ്റ്റാർ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഇതൊന്നും ഇല്ല. ഇതിനകത്തൊന്നും ഇല്ല. ലെവൽ 45 ആയാൽ നമുക്ക് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഫാം ചെയ്യാൻ പോവാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കറക്റ്റാ ചെയ്തു മൊത്തം. കാൻസലേഷൻ ഇതെങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ സാധനം ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്? ഇത് ലെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നോർമൽ അറ്റാക്ക് ലെവലപ്പ്. ഈ സാധനമൊക്കെ വേണ്ട. ടീച്ചിങ് ഓഫ് ഇൻഫ്യൂരിറ്റി. നോർമൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണ്ട. പിന്നെന്താ വേണ്ട? അൾട്ടോ. ഇതല്ലേ സെക്കൻഡ് ലെവലപ്പ് ആക്കാൻ ഈ സാധനം വേണടാ. ഇതെന്റെ ഇല്ല. ഇവിടെ കിട്ടത്തുള്ളൂ തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഇല്ല. ഇവളുടെ വല്ലതോ? ഇവളുടെ നോർമൽ അറ്റാക്ക് വേണ്ട അല്ലെ? ഇവളുടെ ചെയ്യാണ്ട് ഇത് കൊടുത്താലോ? ലെവലപ്പ് ടാലന്റ് കൊടുത്താലോ? മോണേന്റെ ഞാൻ വരണോ? നേടാ ഇത് മോണേന്റെ ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. നീ എന്തായാലും വരണം. വായോ.
ഇതെല്ലാം ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ നപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടാലോ? നഹിതൻ എന്തായാലും ഇല്ല. ഇതിന് എല്ലാവരുടെയും കൊടുക്കേണ്ട എന്താ രണ്ടാമത്തെയോ? മോണേന്റെ ഈ മോണിന്റെ ഇത് എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളതിനകത്ത്? ഈ തന്നെയാണ് മിറർ റിഫ്ലക്ഷൻ. മോണേന്റെ ഏതെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇതല്ലേ? ഇത് തന്നെ അപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇല്ല, പോട്ടെ. പാവട്ടെ, കുറച്ചങ്ങോട്ട് കാശ് അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ അങ്ങോട്ട്. എന്നിട്ട് ബേസ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നു. മനസ്സിലായില്ല ബ്രോ. എനിക്ക് ഇതിന്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അറിയത്തില്ല. ഇതൊന്നും അപ്പാക്കാൻ പറ്റുമെന്നില്ല. ഇവളെ ഒന്ന് അപ്പാക്കണം ബ്രോ. നമുക്ക് ലെവൽ 2 എങ്കിലും ആക്കണം. ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എല്ലാം സെൻഡ് ചെയ്യണം. ലെവൽ അസെൻഡ് ചെയ്യണം. ലെവൽ 2 ആക്കണം. ഇതിന് ഈ സാധനങ്ങൾ വേണം. എന്തത്? നാക്കു വീട്, സ്പെഷ്യാലിറ്റി, ഇനാസുമേലെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഇവളുടെ അപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. സ്റ്റാർ ഡസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ. ഇതിന് സ്റ്റാർ ഡസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സുക്രോസിന്റെയോ? സുക്രോസ്, കൺസലേഷൻ, ടാലന്റ്. ലെവൽ 2 ആണല്ലോ. സുക്രോസ് ലെവൽ 2 തന്നെയാണ്. റേസർ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല. ലിസയ്ക്ക് എത്ര ലെവല്? അസെൻഡ് ചെയ്യണം ലിസനെ. നമുക്കെന്നാ പിന്നെ ചെയ്യാം. ഇവളെ അസെൻഡ് ചെയ്യണം. ഈ ഒറ്റ സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് പൈറോ ബോസിനെ അടിക്കണം. പൈറോ ബോസിനെ. ഡോറിനൊന്ന് ലെവലപ്പ് ആക്കിയിട്ട് പോലും ഡോറി കളിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡോറി വേണ്ട. ഓക്കെടാ. Ad Astra Abyssosk. What can I do for you, traveler? Ah, yes. I've heard that you've already made arrangements with the captain of the Crux fleet regarding your passage to Inazuma. Is that correct? Now that I think about it, it's been quite some time since I last visited those lands. Unfortunately, I don't have any current intel that would be worth sharing with you. There you are. You're the traveler that Beidou will be taking to Inazuma, right? Oh, is that right? Well, it's an honor to meet. The fleet is nearly completed reprovisioning. Once the crews have taken a head count, we can get underway. Captain Beidou sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. Seems Beidou is the captain of her word. Of course. There are many things that the captain insists upon. I'm sure you'll see for yourself once you're on. So you'll be heading off then? I suppose congratulations are in order. Whether the journey before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, each step you take until we meet again. Ad Astra Abyssosk. Oh, it's kind of hard to say goodbye now. We practically see each other every day. Well, if that's how you feel, why not come and find me when you arrive? So there's another Catherine at Inazuma? See, there's no need to get all sappy now. Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading back. The ship is currently anchored off of Guyan Stone Fort. Okay, thanks for coming all this way to let us know. Just following orders. പിന്നെ ഇനാസുമ പോ. ഇനാസുമ നമുക്ക് ടെലിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ? പിന്നെ ഇനാസുമ പോണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാട്ടി കപ്പലൊക്കെ പിടിച്ച് പോണ്ടി വരുമല്ല. ഇനാസുമ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഇനാസുമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം ചിലപ്പോ നിർത്തോട്ടാ. ടെലിപ്പോർട്ടിലില്ലല്ലേ? ഇല്ലടാ, ടെലിപ്പോർട്ടർ ഇല്ല. ഇവിടെ ഒരു ടെലിപ്പോർട്ടർ ഉണ്ടോ? ഞാൻ അൺലോക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. അയ്യോ, ഞാൻ മേളിൽ കയറിയിട്ട് പറക്കാച്ച്. കപ്പലിലോട്ടുള്ള ആരുടെ ടെലിപ്പോർട്ട് ഇല്ല.
ചാവൂലെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. കളി എത്തോടാ, നേരത്തെ കഴിഞ്ഞോട്ട് ഇതേപോലെ ചത്തതാ. അയ്യോ, ജസ്റ്റ് മിസ്. പയ്യെ നീന്തു, ജസ്റ്റ് മിസ്. ഞാൻ തുമ്പത്ത് ചില കളിയല്ല, കിട്ടും പോയാ പോയി. അല്ലെങ്കിൽ ചത്തേനെ. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചാവണുള്ളതാ. സെറ്റിംഗ് സ്റ്റീൽ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തൊരു രക്ഷയില്ലാത്ത സംഭവം. You finally made it. All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. Don't look too serious, I'm only joking. You're just on time. The crew have just finished making final preparations. Well, now that everyone's here, we set sail for the land engulfed by storm and tempest. The nation of eternity. Anchors away! ഏതാ ഡയലോഗ് നീ? കപ്പല്, ഏതാ കപ്പല്, ഏതാ സാധനം, വിഷയം. ഇരിക്കുന്നു സൈല് പൊക്കി. ഇനാസുമയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നല്ലേ? എവിടെ ഇനാസുമ, എവിടെ? എനിക്ക് കാണണം. ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പണ്ടത്തെ ജപ്പാനീസ് സെറ്റപ്പ്, ജാപ്പനീസ് സെറ്റപ്പ്. കോസ്മിക് ബീങ് വെൽക്കം ടു സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആണോ ബ്രോ? അതൊക്കേതാ? എന്റെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് അല്ല ബ്രോ, ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. Oh, hi there. Hi. So, you finally made it. You sure kept me waiting, Captain. And it appears we have Cosmic a being, couple of or perhaps I should say, honored guests. You can blame your almighty shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge, new to game the weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. You don't know how long I've been waiting to see you. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. Nice to meet you, Toma. ഞാൻ AR-57 player ആണ്. Nice, bro. With any luck, it'll give you a head start here. Toma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts. If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally the next time I'm around. No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Good. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board after all. Oh, right. Kazuha. Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what We got this. Enjoy. Okay. Now then, first things first. We need to go get you registered at the border checkpoint. Time and
gonna walk into the government's hands? Don't underestimate the reaches of the Sakoku Decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you tried. So we have to play by the rules, even if we're... Okay. Enough talk. No. Hello? Please state your name, identity, and the purpose of your visit. You must be new here. Ade. Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying. Currently, only members of the International Trade Association are authorized to engage in the import and export of goods. Do you have your trader's permits? My apologies, but I'll have to ask you to... Here are their entry papers for your kind perusal. What? Ugh, take your time. No rush or anything. I just wanted to see what you'd say. Sorry about that. I see. Okay. Your papers are all in order. Welcome to Rito. Rito. The Outlander Affairs Agency. They only check entry permits here. If you want to remain on Rito, there's a process you have to go through with them. Sheesh. So it is super strict. Just like Ayaka is coming. Well, let's not forget that to everyday folk in Inazuma, people from everywhere else are referred to as outsiders. ഞാൻ പിന്നെ റോക്കി ബൈ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ലൈവ് നിർത്തോട്ട് ബ്രോ കോസ്മിക് അയ്യാക്കല്ല കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഓക്കടാ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ലൈവ് നിർത്തും ഇന്ന് വയ്യാണ്ടാവുന്നുണ്ട് വയ്യ ഭയങ്കര ബോഡി പെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെൽക്കം ഓൺ നോൺ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ചോയ്സ് മൈ ജേർണലിസ്റ്റ് I like how you think. I've got a feeling we're going to get along very... Now, let's head over to the Outlander Affairs Agency. Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma, responsible for growing and managing... Inazuma ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ എങ്ങാനും നോക്കിയാലോ ഗയ്സ് നിർത്തുവാണ് എനിക്കെന്തോ വയ്യ ഓക്കെ കോസ്മിക് ബ്രോ ബൈ ബൈ ഞാൻ നിർത്തുവാ ഇന്നെന്തോ ഒരു വയ്യ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിർത്തുവാണ് ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം ബൈ ബൈ ഗൈസ് അക്ഷയ് ഭാവിഷ് ബ്രോ ബൈ കോസ്മിക് ബ്രോ ബൈ ബൈ ഗൈസ് ഒരു ശരിയില്ല എത്രയായി 1 hour അല്ലേ ഒരൊറ്റ വാലോയും കൂടെ പോയിട്ട് അങ്ങ് നിർത്താട്ടോ വാലറന്റ് കൂടെ കളിച്ചിട്ട് നിർത്താം വാലറന്റിൽ നിക്കില്ലായിരുന്നു ഗെയിം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് കുറച്ച് ആരൊക്കെയുള്ള ക്യൂ ഇസ് ഡിസേബിൾഡോ Match found. Give me Reina, guys. Give me Reina.
इंस्टॉल ऑफ के लिए, लेकिन रेना इज लव भाई। नहीं जे लेना था भाई बाय चांस, बता दो भाई। हाँ वो नहीं കൂടാ മാക്സ് ചേമ്പറിനെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ചേമ്പറൊക്കെ? भाई कोई माइक खोलेगा कि ऐसे म्यूट होकर गेम खेलना है भाई? मैन यू आर तो कुछ बोलो। हाँ भाई टाइम पास हो जाएगा बस, मैं ऐसा बोल रहा था। ഇന്നലെ റെയിൻ കിട്ടിയില്ല, എന്നും റെയിൻ കിട്ടി. തുടങ്ങൂലേ? ആരോടെ ലൈവിൽ ആരല്ലേ? രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ. കമന്റ് ഗായ്സ്, കമന്റ്. റൈസ്, സൈഫർ, വൈപ്പർ, ചേംബർ, കിൽ ജോയ്, നിയോൺ, ജെറ്റ്, റെയ്ന, വൈപ്പർ, സ്കൈ. ഈ സ്കൈന്റെ കിളി പോയിട്ട് എന്റെ കണ്ണിൽ തന്നെ ഒന്ന് പോട്ടു. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി. I'm hungry. Anyone hungry? Lunch on Brimstone after this. ക്ലാസിക് വെച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇത് കൂടെ കയറി അപ്പുറത്തൂടെ പോയോ? ഞാൻ നേരെ ഇവിടെ തള്ളു. Reloading. Party's over. ആടാ 90. One enemy remaining. Your life won't go to waste. Good, doesn't it? Now do it again. ഫുൾ ഷീൽഡ് വേണ്ട, ഹാഫ് ഷീൽഡ് കളിക്കാം. മാറുന്നില്ല. ഇവിടെ വൈപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ. ഓ എന്റെ പൊന്നടിയ, ഏത് കാൻ കത്തോ ഞാൻ. Reloading. One enemy remaining. Spike down A. कोई ऊपर जाके ना बोले लो क्या बोलते, जाए स्ट्राइक उठा ले।
Ah. भाई यार उसके मुंह पे देख के इसका इजी भाई राइट में लेफ्ट में बैठा था Easy game bro, easy game. Sorry. इजी है बहुत ही आराम അവൻ പോകുന്നതാ अंदर में बैठा है जाओ 30 seconds left. लेफ्ट में बैठा है तुम्हारे लेफ्ट में What the hell? भाई जी भाई कोई नाइस ट्राई होता है पैनिक के था मैंने भी गलत किया भाई मैं साइफर पे कवर ले लेता ना तो मैं बच जाता उधर अरे जी इजी Watching here. Hey, watching here അല്ല അവരെ കൂടെ കയറി മൊത്തം വാൻഡൽ എങ്ങനെ വൈദ്യേക്കുന്ന 100 വാൻഡല്ലോ अरे सुनो ना नो सुनो मिड से आओ ना तुम अरे मिड से आओ ना हाँ भाई सबको वीसी में आ जाओ ना क्या बोलते हैं उसमें आ जाओ ना क्या बोलते हैं पार्टी में आ जाओ भाई का क्या बोलते हैं कोरोना का है ना वॉइस दे यार अरे यार कॉपी तो कैंप कर रहा था साइफर ऊपर में था Player standing. प्लस मारे यार कोई नहीं किल निकालो यार नहीं तो सेव कर लो कोई बात नहीं 50 सेकंड रह गए भाई यार गलत नहीं होता यार इजी कर सकते थे तुम सब एक के पीछे एक गया और तुरंत इजी 2 किल है 2 लोग आराम से लेना वाइपर और रेस है 30 seconds left. जाओ मारो या तो मारो अरे स्पैम थे तो ए पे चलो ना ए पे चलो बी है ना बहुत गलत तुम लोगों ने कैम करा था Ground. नियॉन सुनो ना अरे यार मेरे पे रेस आ गई Smart move. आगे मत जाना तुम इधर से खेलो वाइपर टैग 60 ബാക്കി കൂടെ പേടിക്കല്ലോ അവനിപ്പം One enemy remaining. Oh no, left. Quick break. I'm out of here. Nice. I can't believe they're Vipers dumping all that shit in the air. Full shield van lately and Reloading. Hey, come on. Reloading. Hey, altuണ്ടല്ലോ Blocking sight.
स्पाइक दो हेलो അത് ഈസി ഗെയിം ആയിരുന്നു. अरे यार स्पाइक लेके आओ Pathetic. Toxins going up. ഒരു അടി പോലും കൊള്ളുന്നില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. Seconds left. Reloading. स्पाइक प्लांट करो ना, स्काई जाओ ना, प्लांट कर लो. One enemy remaining. Ready. Bah? Not impressed. നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ആയി പോയായിരുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടനെ. Nobody's a hero when they're crying. Time to mobilize my pack. प्लांट करो ना, हेलो प्लांट दे पे ही है यार, मैं भी कहाँ बॉट है. One enemy remaining. अरे इनकी साइड सॉरी क्या यार, वाइपर है. I'm amped. Let's go. I got things to do. മിഡ് വഴി ഞാനില്ല, ഒറ്റത്താള്. Blocking sight. Blocking sight. भाई देखो. ഓ എന്റെ പൊന്നോ. Fire in the hole. ആഹാ നൈസ്. ഇതൊക്കെ നല്ല ക്ഷമയുള്ള പ്ലെയർ. इनके बंदे आ भी गए कि सब AFK हो गए क्या वाले. എക്സിറ്റ് ആവടാ മക്കളെ പയ്യ. अरे अंदर ही. हाँ डेज मेरा भाई. Last player standing. പാം പാം. One enemy remaining. हाँ ना एस हो जाता है उसका कसम से भाई. रेज में बहुत it's enough भाई, अब मेरे से नहीं हो रहा है, बॉटम प्रेस करते हैं.
देखने लगी ताकत पूरी पिछले मैच में एडी चोटी का जोर अरे 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 देख जान क्या मार रहा है भाई भाई सामने से रेड अच्छा खेल रही बाकी कोई खेल ना खेले अपने नियम भी पेलती है अच्छे से पकड़ के ऐसे ही निकल जाएंगे अरे भाई ये क्या है भाई ये बंदा क्या कर रहा है भाई ऊपर बैठ के अबे क्या कर रहा है भाई अबे तीसरी बार देख लिया भाई ये बंदे को एक ही काम करते भाई इसको पहले मारो फिर कुछ और करना ठीक है इसको आन दो इसको पहले मारो फिर किसी और को मारेंगे अब अपन साला वाइपर को पहले लेटाओ फिर उसके बाद सबको मारना भाई वाइपर का बहुत हो गया भाई पिस्टल से मारो साले को लगे हाँ ना अरे वहीं पर बैठेगा वो चलो वहीं पर उसको पहले मारो फिर बाकी सबको मारेगा हाँ ठीक है तो हम लोग इधर देखते हैं हम घूम फिर के आते हैं ഒരു തോട്ടില്ല തലക്കാണല്ലോ കത്തോ കൊണ്ട ഇവിടെ അടുത്തും പോയിരിക്കല്ലോ अरे नीचे 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 मैं नीचे अरे वाह मेरे भाई क्या तो कैम करके अरे चक्कू मारो यार नाइफ करो नाइफ करो नाइफ करो नाइफ करो नाइफ करो अरे यार अरे यार कोई नहीं अरे नाइफ नाइफ अरे അമ്മേ अरे 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 इधर मेरे भाई क्या तो खेल रहा है अंदर साइपर साइपर मिल जाएगा तुमको अंदर क्या बोलते हैं ट्रॉले में ट्रॉली के अंदर बैठा है वो हाँ इधर ही ये तो बाया कले हम लोग किल्ले और किधर पर मेरे भाई क्या कर दिया വെറുതെ അപ്ഡ്രാഫ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു സാറണ്ട ഈടാ അപ്പുറത്തെ ടീം വിശക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്തിനാ സ്പൈക്ക് ഒക്കെ This is gonna be fun. Go, go, go! Walking sight. अरे पिस्टल से मारने का ट्राई कर रहे हैं इन लोग गेम में इनको इंटेंस रखते हैं I know exactly where you are. अरे अरे अल्ट मार लिया भाई ने अरे पिस्टल से मारना पिस्टल से
One enemy remaining. അതെവിടുന്നാ? Don't stress. I'm super quiet. Last round before the switch. We lose everything after this. Spend it. करो भाई ऑपरेटर मारो भाई सब ऑपरेटर ले लो भाई भाई ऑपरेटर चलाओ भाई इनके लिए प्लीज ऑपरेटर प्लीज भाई And the spike is still on base. आई सिग्नल दोगे अरे अगला मैच साथ में खेलूंगा तो यार उसमें आ जाओ टीम में आ जाओ Tell your lies, say hello to me. Blocking sight. അയ്യോ എന്റെ തല. One enemy remaining. ഇത് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഓപ്പറേറ്ററൊക്കെ എടുത്തത്? I know exactly where you are. അയ്യോ അൾട്ടോ. Last player standing. 30 seconds left. If I act superior, it's because I am. भाई ये सो जाता Switching sides. भाई फिर से भाई अब भाई पिस्टल नहीं भाई Win. नाइफ से मारेंगे Show me where to go. अब They surrendered bro. शर्म नहीं आती भाई इनको शर्म नहीं आती अब जाके इतना मैच खेलने के बाद सरेंडर कर रहे तू खा लो भाई Praise and Supreme Stream. Power. ആരപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ആളെന്ന് അറിയില്ല. Thank you for watching.